Welcome, my dear students. I am going to end this Watchman of the Lake today with the last scene. So, in the previous session, I told you that Mara was granted by the goddess that she would wait till his return. Mara came to the king and suggested the king that he should not go back because the goddess would wait for him without breaking the tank. If Mara did not return to the place of the lake, the goddess would not break it forever. So he told the king to cut off his head. The king said that he would not do that at any cost. Then Mara asked for some executioner. Then Mara's head was cut off. He did not go back to the place of the lake. Then the kingdom was saved by the sacrifice of Mara. Let's continue. Scene 5. In front of a shrine on the lake, Ganga and his son. So Mara's son Ganga took charge of the lake when he was so young, when he was a boy. You know that. Here also, so many years have been passed. Mara's son Ganga grew young to marry. He got married. He grew older and got married and got a son also. Here, in front of the shrine, the scene opens. Shrine means here temple. In front of a temple on the lake, Ganga and his son. Ganga and his son are seen. Ganga calls his son, son, come here. Son, coming father. Where were you all this time? Where were you all this time? Son, I was watching the gulls flying over the lake, father. How they skim and catch the fish. It is lovely to watch. History repeats, generation. In the beginning of the drama, we come across Mara and his son, Ganga. Now, we are watching Ganga and his son. It is a cycle, life cycle. It continues. I was watching the gulls flying over the lake, father, how they skim and catch the fish. It's lovely to watch. Father, I was here only watching the gulls flying over the lake. Gulls. ಹಕ್ಕಿಗಳು ನೀರ ಹಕ್ಕಿಗಳವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆಪ್ಪ ಹೌ ದಿ ಸ್ಕಿಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಫಿಶ್ ಯಾವ ತರ ಸ್ಕಿಮ್ ಮಾಡಿ ಮೀನು ಹಿಡಿತಾವಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಲವ್ಲಿ ಟು ವಾಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟು ವಾಚ್ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಷೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಮೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾವ್ ಹಿಂಗ್ ಹಿಡಿತಂತಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಗಂಗಾ ವೆಲ್ ಡಿಡ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಅವರ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಟ್ ದ ಶ್ರೈನ್ forgot. Don't forget again. That's all I can say. Well, did you know? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟ. This was the hour of worship at the shrine. ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ತಾನೆ ನೀನು. Father, I forgot. Don't forget again. That's all I can say. Don't forget again. The hour of worship, the time of worship. You should not forget. Understand? I'll be very angry if you miss another worship. You are old enough to realize your duties. I think I was less than your age when I was ordered to take my father's place. No? Try to understand one thing. I'll be very angry if you miss another worship. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪೂಜೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಎನಫ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಎನಫ್ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ಯಾ ಬೆಳೆದಿದ್ಯಾ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಎಸ್ I think I was less than your age when I was ordered to take my father's place. I think I was less than your age. ನಿನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವನು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ when I was ordered to take my father's place. When the king ordered me to take the charge of my father's duty as the watchman of the lake, I was younger than you. Understand? That means you are older than
that age. Okay? Don't forget, don't miss another worship. It's your duty. Even my mother was away somewhere when I took charge of the lake. My mother was not there. You know very well. In the previous classes, I told you. His mother was not there. Only Para and Ganga were there. You know that. Even my mother was away somewhere. The last I saw of my father was when I went to bed. When I woke up in the morning, the hut had blown off and the lake was nearby, nearly rolling over the shore. Yes, the last I saw of my father. ಕೊನೆ ಸಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ನೋಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತು ತಾನೆ? ಯಾವಾಗ? I went to bed. The last I saw of my father when I went to bed. ಒಳಕಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ಕೊತಾನಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಯಾರಿದ್ರು ನೋಡೋಣ. ವೆನ್ ಐ ವೋಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು? ದ ಹಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ಲೋನ್ ಆಫ್. ಗುಡ್ಸಲ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನಾಗಿದ್ದ? ಬಯಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ. ದ ಹಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ಲೋನ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೇಕ್ ವಾಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಶೋರ್. ಲೇಕ್ ವಾಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಶೋರ್. ತೀರವನ್ನು ಮೀರಿ ಅದರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅದು ಹೊಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ. ಸೊ ದ waves, the surf, had blown up and the lake was nearly rolling over the shore. ತೀರದ ಮೇಲೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹತ್ತತ್ರ ನಾನು ಎಚ್ಚರಾದಾಗ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ. ಎದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗುಡಿಸ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆರೆ ನೋಡಿದೆ, ಅದಿನ್ನೇನು ಮೇಲ್ ಬಂದು ಪೂರ್ತಿ ಕೋಡಿ ಬೀಳೋ ಥರ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. And whom should I see as soon as I got up but the king? He said my father was no more and ordered me immediately to do my father's duties. Soon after that, he built the shrine which looks over the lake. And whom should I see as soon as I got up but the king? When I got up, I saw the king. My father was not there. He said my father was no more. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ರಾಜ ಹೇಳ್ದ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತೋದ. My father was dead. No more means dead. And ordered me immediately to do my father's duties. And ordered me immediately. ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ರಾಜ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? ಟು ಡೂ ಮೈ ಫಾದರ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ನೀನೇ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದೆ ಕಣೋ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು? ಕೇಳಿದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಲಕ್ಸುರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಏನೇನು ಬೇಕೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೀವನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಸೋಕೆ ಮರೀತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. The parents love you too much. With that too much of love, they have become blind over your future life. They provide you, they think that if they provide everything, for physical comfort, they think that it is all right. That is not the fault of the parents. They love you so deeply so that they could not think further. So, it is your duty to give a shape to your own life. Don't blame your parents for that. They are quite innocent. They love you blindly. That's not the reason. Today, something wrong has been happening in case of many children. For this reason, parents should teach how to live. But they are teaching how to make much money, how to work for money. That's not the fault of the parents. Out of too much of love, they think that without money, you won't survive. It is true. You should agree. But apart from money, there are so many things to make your life a brighter one. Other than money, money is a part of your life, not everything. It amounts to 5 to 10% of your life, that's all. Think of the life.
Life is different from money. Okay? So let me continue. At home I should see as soon as I got up, but the king, he said my mother was no more, and ordered me immediately to do my father's duties. Soon after that, he built a shrine which looks over the lake. Soon after that, he built a shrine, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ, which looks over the lake. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮೇಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಅದ್ರ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಸುತ್ತ ನೋಡಿದಾಗ ಬಿಟ್ಟ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೈಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ನೋಡಿರೋರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡದೇ ಇರೋರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನ್ರಿ. ಅದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಂಟಪ ಥರ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಹೋದ್ರೆ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ನೇಚರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಅಯ್ಯನ್ ಕೆರೆ ಲೇಕ್. It is one of the tourist places today. If you have not gone there till, go and enjoy that sight. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ರಾಜ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ. And on the day of dedication, he was himself present. You see, those two figures, son, the one on the top pedestal is the guardian goddess of this lake, and the one immediately below it is my father. See there, he built the temple, the king built the temple in the memory of my father and the goddess. You see those two figures, son, two figures are there inside the temple. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಎರಡು ಆಕೃತಿಗಳಿದೆ, ಎರಡು ವಿಗ್ರಹಗಳಿದೆ. The one on the top pedestal, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೆಟ್ಟಿಲ ಮೇಲೆ ಇದೆ, is the guardian goddess of this lake. ಈ ಕೆರೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದೇವತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, and the one immediately below it is my father. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ತನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ, ಈ ರಾಜನನ್ನ, ಜನಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ನಮ್ಮಪ್ಪನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ರಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಗನೇ? ನಿಮ್ ತಾತಂದದು ವಿಗ್ರಹ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. By the king's order, worship is performed on the evenings of every Tuesday and Friday. Scores of people come from even distant towns for it. You must not miss a single worship henceforth. By the king's order, worship is performed on the evenings of every Tuesday and Friday. ಹೆಣ್ಣು ದೇವತೆ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಈವನ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೌನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ದೂರದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ, ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯನಗೆರೆಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡೋ ಮೊನ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು, ಇದು ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಬಲಿದಾನದಿಂದ ಕಟ್ಟಿರೋ ಕೆರೆ ಇದು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಒನ್ ಹೆನ್ಸ್ಫೋರ್ತ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಒನ್. ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೂಜೆ ದಿನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಡ ನೀನು. ಹೆನ್ಸ್ಫೋರ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂದಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೂಜೆ ದಿನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಮಗನೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಫಾದರ್. ಗಂಗಾ, ಗುಡ್ ಬಾಯ್. When I am gone, you must watch over this lake. After you, your son. ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ನೀನು. ಜಾಣ ಅಲ್ಲ ನೀನು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳೋದು. When I am gone, you must watch over this lake. ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀನೇ ಕೆರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. After you, your son. ನೀನಾದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಮಗ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. And now come into the shrine and see the worship. And now come into the shrine and come into the temple. Let us see the worship and fold our hands to worship goddess. Ringing of temple bells. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಒಳಗಡೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Thank you. I end this drama here. I hope all of you have learned about this. I hope you don't have any doubts. If you have any doubts, come and get your doubts cleared. I'll be there in the staff room during duty hours. So see you again with next poem, Farmer's Wife. Till then, bye. Thank you.